Chapter 7, Quality Control. Test, monitoring and control. Monitoring and control are concerned with monitoring test execution in order to provide feedback and visibility on test operations and provide corrective actions. අන්න ඒක තමයි මේ control කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒවට ගන්න actions. The test manager is responsible for monitoring and control and for ensuring that the appropriate corrective actions is taken, and status of the testing will be reported to stakeholders in the regular status report. Concerned with the main objective of test monitoring and control is to monitor the test plan and schedule and keep on track, monitor key project parameters, conduct progress and milestone reviews, monitor risks and take appropriate actions, analyze issues and change request and take appropriate action. එතකොට change request ආම ඒ change request වලට අදාළව නැවතත් ඒ testing කියන එක කරන්න ඕන කරලා ඒකට control actions ගන්න ඕන, take corrective actions, monitor resources and manage any resource issues and report the status to management. Okay, එතකොට monitor progress against plan, ඊට පස්සේ issues identify කරන්න ඕන, corrective actions ගන්න ඕන, ඒවා report කරන්න ඕන, ඒවා close නැත්තම් නැවත ඒක වෙනවා. ඒක close වුණොත් තමයි අවසානයේ එතනින් ඉවර වෙන්නේ. all close වුණොත් තමයි monitoring and controlling ඉවර වෙන්නේ. Matrix used in testing. Matrix are measurements that give quantitative answer. ඒ කියන්නේ දැන් හැම වෙලාවම quality assure කරනකොට ඒක මේ qualitative නෙමෙයි quantitative දෙයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙච්චර තප්පර ගානකින් වෙනවද? ඒ වගේ මොන හරි user කොයි තරම් happy ද ඒක levels කීපයකට වෙන් කළා. නැත්නම් happy කියන එක qualitative දෙයක්නේ. එතකොට ඒක quantitatively measure කරන්න ඕනේ. Variety of test and other metrics are available to offer visibility into key areas. දැන් මොකක් හරි process එකක speed එකම ඉන්නවා නම් මොන හරි මොන හරි ඒ කියන්නේ එකම mathematical equation එක process දෙකකින් කොයි තරම් ඉක්මනින් වෙනවද? ඒක තමයි මේ quantitative metric එක වෙන්නේ. Okay. Many organizations, then matrix used in testing, many organizations have monthly quality or operational reviews in which measurements are presented and improvement patterns in the matrix may be noticed over time. In this section, we present simple sample matrix for customer satisfactions. There money known, project management and testing, execution testing, customer care, and cost of quality. කියන්නේ quality assure කරේ නැත්නම් ඒකට යන වියදම තමයි cost of quality කියන්නේ. ඒතර මේ තියෙන customer satisfaction වලදී customer rank කරනවා system එක මේක ඊටා හොඳයිද නැද්ද ගන්නම දෙයක් නැද්ද ඒ වගේ තුනකට හෝ කීපයකට levels කීපයකට rank කරනවා. ඒවා tabularize කරලා ගත්තට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් customer satisfaction එක එන්න වැඩි වෙලාද අඩු වෙලාද කියලා. එතකොට customer satisfaction එක maintain කරන තමයි දැන් ඔය අපි products or services order කරොත් එහෙම අර අපි stars දෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට stars 5ක level එකකින් එහෙම නැත්නම් customer rank කරන්න කියනවා 10න් කීයද එක එක දේවල් මේකේ speed එක customer ට දැනෙන විදිය user friendliness එක ඒ වගේ දේවල් customer ට අපි rank කරන්න කියනවා. rank කරාට පස්සේ ඒවා tabularize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් rank කරන්න දැන් ඒක customer satisfaction කියන එක qualitative දෙයක්. නමුත් ඒක quantitative දෙයකට convert කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන එක එක customers ලා එක එක criteria වලින් මේ system එකට දීපු ratings. මේ තියෙන අර levels 10ක් දීලා customer ට කියනවා මේක rank කරන්න කියලා. එතකොට 10 out of 10 කියන්නේ outstanding කියන එක. exceed expectations. customer බලාපොරොත්තු වෙනවටත් වඩා තියෙනවා. එතකොට 0.4ත් අතර කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් customer බලාපොරොත්තු වෙන දේවලුත් නැහැ. Okay. ඊළඟට project management matrix for testing. Matrix for project management of the testing is to provide visibility into the effectiveness of the test manager in completing testing on time, on budget and within right quality. එතකොට project එකක් විදිහට project management matrix වෙන්නේ අර සාමාන්‍ය project එකක තියෙන criteria තුනම තමයි on time, within budget and බලාපොරොත්තු වෙන quality එකට තියෙනවා නම් අපි කියනවා මේක quality software එකක් කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ plan and actual වල වෙනස. එතකොට plan කරපු විදිහටම ඕ ඊට කලින් ඉවර වුණා නම් හරි. නමුත් actual එක ඊට වැඩිය ගියා නම් ඒක ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. The timeliness matrix. එතකොට timeliness matrix එකේ බලන්නේ the extent to which the testing has been delivered on time. Okay. The schedule timeliness matrix is lagging measure as it indicates the testing has been delivered. Testing
schedule it lagging measure as it indicates the testing has been delivered within scheduled or not after the event. The on-time delivery of testing during a project requires careful tracking of the various activities in testing. Corrective actions needed to taken to address the slippage in development or delays that occur during testing. Okay. The chart in the previous slide provides a visibility into efforts in estimating accuracy of testing. Effort estimating is a key component in calculating the cost of testing and preparing schedule. The effort estimation chart is similar to the schedule estimation chart, except the schedule metric is referring to time as recorded in elapsed calendar months, whereas effort estimation chart refers to the planned number of person months and required to carry out the work and the actual number of person months in that is actually took. එතකොට ඒ දෙකේ වෙනස effort එක මනින්න හැම වෙලාවම අර man days නැත්නම් man month ඒ වලින් එහෙම වලින් එතකොට එහෙම නැත්නම් අර සම්පූර්ණ කාලෙත් තමයි කොයිතරම් කාලයක් ගියද මේකේ බලන්නේ කාලය ගියාද කියන එක නෙමෙයි කොයිතරම් man hours ගියාද කියන එක. පරක් වුණත් man hours ගන්න අඩු නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Test execution matrix. These matrix give visibility into testing. Below chart gives the indication of quality of the software produced and the quality of the definition of initial requirements. It shows the number of defects and change requests raised during the project as well as details on their severity. So again, the presence of large number of change requests suggests that the initial definition of the requirement was incomplete. එතකොට දැන් මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩාක් changes request කරලා තියෙනවා කියන්නේ හරියට requirement specification එක කළා නැහැ කියන්නේ. Below chart gives the status of open defects and change requests with the project, which gives identification of the current quality of the project and the effort required to achieve the desired quality of the software. The chart is not used in isolation, as the test manager will need to know arrival rate of problems and determine the stability of the software product. The test manager will need to know the age of open problems to determine effectiveness of the project team in resolving problems in a timely manner. Below chart represent matrix to represent the age of open defects and highlights the fact that there are no major problems that has been open for over 1 year. එතකොට කොයිතරම් කාලයක් ඇතුළත මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවාද කියන එක තමයි මේකෙන් බලන්නේ. එතකොට දැන් එක එක මාසවලදී ආපු problems ගන්න. දැන් මේකේ දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්නකොට ටිකක් තිබිලා ඊට පස්සේ ඒක එන්න වැඩි වෙලා අවසානයේ එන්න අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යනකොට identify වෙන problems ප්‍රමාණය නැත්නම් මේ problems ප්‍රමාණය fix කරන rate එක වැඩි වෙනවා. එතකොට identify කරන problems ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ chart එකෙන් පෙන්නන්නේ. එතකොට දැන් මේකේ තියෙන්නේ phase containment effectiveness. එතකොට development time එක system testing වලට ගියපු time එක, acceptance testing and customer reports වලට ගියපු time එක. එතකොට below figure measures the effectiveness of the project in identifying defects in the development phase and effectiveness test groups in detecting defects after the that are present in the software. The development portion typically includes defects reported inspection forms and in unit testing. Objective is that the number of defects reported to acceptance test and after the product is officially released to customer should be minimal. Acceptance testing and customer reported ඒවා පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒවා වැඩි වෙනවා කියන්නේ හරියට ටෙස්ටිං කරලා නැහැ කියන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් වලදී සහ සිස්ටම් ටෙස්ටිං වලදී ගොඩක් දේවල් අහුවෙලා 75%කටත් වැඩි මෙතන අහුවෙලා තියෙනවා. Below figure represent the test status of the project including the number of test plan, the number of test cases run and number of tests have passed. එතකොට කොයිතරම් plan කරාද, කොයිතරම් run කරාද, කොයිතරම් pass වුණාද. එතකොට fail වෙච්ච එක වැඩි නම් ඒක ඒ තරම් හොඳ නෑ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ක්වොලිටි එකට හොඳ නෑ. සහ මෙතන plan කරපුවා ඔක්කොම run වෙලා තියෙන්න ඕන.
plan කරපෑ run වෙලා නැහැ කියන්නේ එතන එක්කෝ ඒක අතහැරලා එහෙම නැත්නම් ඒක run කරන්න අවශ්‍ය නැති වෙලාවක් වෙලා තියෙනවා. Below chart is a cumulative arrival rate curve. It gives the indication that the stability of the product. The expectation is that the curve will level off towards the end of testing as most of the defect will previously have been identified. මොකද එන්න මේක වැඩි වෙන්නේ නැහැ යම් තාක් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකද දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් මේක කියුමුලේටිව් එක කියන්නේ අර එක එක මාසවල ආපු ගාන නෙවෙයි ගිය මාසේ ආපු ගාන ප්ලස් මේ මාසේ දෙකක් ආවන ගිය මාසේ හතරක් ආවන එක හයක් වෙනවා අන්න එහෙම අවසානයේ එක ලෙවල් එකට ආව කියන මෙතනින් එහාට අලුතෙන් අයිඩෙන්ටිෆයි වෙලා නැහැ මේකේ තියෙන errors. Below chart describes the arrival and closure rate of problems and gives the indication of stability of the project as well as its effectiveness in resolving defects. The arrival rate problem should be low towards the end. එතකොට arrivals එන්න හැබැයි මේකේ අවසානයේ පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා closures එන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම අවසානයේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තාම අහලා නැති ඉවරයක් කරලා නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Below charts gives an indication of the number of raised open and closed problems during the project. It does not give indication how serious of the problems are. ගොඩක් ඒවා close කරලා තියෙනවා open ඒවා ටිකක් තියෙනවා raised ඒවා ටිකක් තියෙනවා. එතකොට problem එක raise කරාම case එකක් open කරොත් ඒක close කරන්න ඕනේ. Customer care matrix. The goal of the customer care group in organization are respond efficiently and effectively to customer problems to ensure that their customers receive the highest standards and ensure that the product functions reliably at the customer's side. The customer care group will need to know how effective it is in resolving customer queries, the number of customer queries raised during a period, the availability of its software systems and the customer side, the age of open queries. Customer query may result in a defect report in case of a problem with the software. Below chart presents the arrival and closure rate of customer queries. එතකොට customer queries කොයිතරම් ඇවිල්ලා තියෙනවද කොයිතරම් close කරලා තියෙනවද එතකොට මේකේ හැටියට නම් හොඳයි මොකද අවසාන වෙනකොට arrive කරපු ඔක්කොම වගේ close කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේකෙන් පෙන්නන්නේ the below chart represent the outage information on the customers impacted by the outage during the particular month and extent of the impact on the customer. එතකොට කොයිතරම් hours ගානක් මේ software එක down වෙලා තියෙනවද සහ ඒක customer ට කොයිතරම් impact වෙලා තියෙනවද. එතකොට customer D ගේ hours 12ක් impact වෙලා තියෙනවා. Customer care department will ensure that the post-mortem of the outage is performed to ensure that the lessons are learned to prevent reoccurrence. එතකොට මේකේ පෙන්නන්නේ availability and outage. එතකොට දැන් මේකේ පෙන්නන්නේ availability. එතකොට 96 තමයි below කියන්නේ lowest availability තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට 100% available වෙලා තියෙන හුඟක් මාසවල සමහර ඒවායි 98ක් දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක එන්න පල්ලෙහාට වැටෙනොත් ඒ කියන්නේ system එකේ quality issues තියෙනවා කියන. ඊළඟට cost of quality. කියන්නේ quality assure කරේ නැත්නම් මොන හරි issue එකක් ආවොත් ඒකෙන් වෙන වියදම. Matrix may be applied to many other areas in the organization. This section includes matrix in the CMMI maturity of the organization, where organization is implementing CMMI and the cost of poor quality. Below chart represent the CMMI maturity of the organization and indicates its readiness for formal CMMI assessment. The numeric score of 1 to 10 is used to rate each process area, and score of 7 or above indicates that the process area is satisfied. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් මේ දේවල් satisfy වෙලා තියෙනවා. සමහර දේවල් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. එන්න මේ දේවල් satisfy වෙලා නැහැ. හරි. ඒවා below 7 නේ okay කියන්නේ එතනින් පල්ලෙහා ඒවා satisfy වෙලා නැහැ. එතකොට මේ diagram එකෙන් chart එකෙන් පෙන්නන්නේ external and internal quality cost. ඒ කියන්නේ cost of quality.
එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ එන්න අවසානයේ අඩු වෙලා තියෙනවා cost of quality කියන එක. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න ඕන. එතකොට ඒක පුළුවන් තරම් අඩු වෙන තරමට හොඳයි. Purposes, contents and audiences for test reports. කාටද test reports දෙන්නේ? ඇයි test reports දෙන්නේ? Test report is a document which contains summary of all test activities and final test results. The frequency of test reporting is defined in the project test plan or the communication plan, and there is IEEE standard for test summary reports. The test reports advises management and key stakeholders to current status of the tests, testing, and includes key project testing information such as these things. The below table denotes the responsibilities of the employees of the organization with regards to test report. The test manager responsibility to discuss the test report with the management and present the current status and explain how key issues are being dealt with. Management consider how the test manager plans to deal with the test risk and issues and provide appropriate support. And project manager present a recovery plan to deal with the situation where the project has fallen significantly outside the defined project tolerance. එතකොට මේකේ මහලුකොට අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊටමත් සරල දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ස්ලයිඩ්ස් ටික මුල ඉඳන් ආයෙකට බලා ගන්න. මේකේ ඉතින් මම හිතන්නේ මොකොත් ප්‍රශ්න තියෙයි කියලා. ටාස්ක් වලින් තමයි ගොඩක් දේවල් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන්නේ.